Okay, so let me continue. Discuss relationship between price elasticity of demand and total revenue to calculate income elasticity of demand, and also to calculate cross elasticity of demand. So this one I will make another video. Okay, so kita dah faham tadi about the price elasticity of demand. Okay, elastic and elastic. So kita tengoklah kat sini. Okay, so total revenue is a price times quantity. Okay, so this is when the demand is elastic. Okay, total revenue will be, if a seller increase price to 30, then kita akan nampak lah, okay, total revenue will decrease. Because bila elastic maksudnya customer atau buyer tu dia sensitive toward the changes in price. Bila seller buat naikkan harga, then mereka akan kurangkan quantity. Okay, daripada 10 jadi 5. So, total revenue dia akan jadi kurang. Okay. Tapi kalau demand is inelastic, right? So, if a seller increase price to 12, kan, maksudnya total revenue will increase. Maksudnya, buyer still tak kisah, dia akan kurangkan sedikit sahaja. Okay, quantity tu. Maksudnya masih untung, walaupun peniaga naikkan harga. Okay, yang ni tak masuk dalam final midterm, just untuk for your information je lah. Okay, yang ni unitary, maksudnya tak ada perubahan lah. Okay, total revenue dia, if seller increase price to RM2, okay, maksudnya tak adalah perubahan. Okay, masih juga revenue yang sama. Okay. Now kita nak tengok kepada second type of elasticity of demand, which are income elasticity of demand. Kalau tadi kita tengok the sensitivity or responsiveness of the quantity demanded due to change in price, kan? Itu price elasticity of demand. But this one is income elasticity. Okay, so kita tengok kalau ada perubahan dalam income, what happen to the responsiveness, okay, of the quantity demanded by the buyer. Okay, so formula dia sama juga macam yang price elasticity of demand tadi. Cuma yang kat bawah ni kita tengok dia ada income. Okay, ni income. Tadi changes in price. Okay, ni changes in income. So formula will be the same lah. Okay, istilah yang ni adalah EY. EY is equal to Q, okay, kuantiti baru tolak kuantiti lama bahagi kuantiti lama darab dengan income baru. Income lama bahagi dengan income baru tolak income lama. Okay, so bila kita dah calculate the guna formula ni, so kita akan dapat value. Value ni lah kita akan tentukan either there will be inelastic income, okay, elastic income, or negative income elasticity, or zero income elasticity. So, setiap ni ada beri maksud lah. Kalau lah elastic income, maksudnya type of good adalah luxury goods. Because when the question asks you about the income elasticity, and then once you get the value, they want to know what type of good. So, we know that if you get the answer 2.5, 3.0, you know. So, maksud dia kat situ positive, positive 5.3, as long as larger than 1, then kita panggil dia sebagai elastic income, and dia merujuk kepada luxury good. Kalau negatif, you get negative 5.1, negative 3.2. Okay, as long as negative, okay, less than 0, so the type of good adalah inferior good. Kalau 0, okay, kita kira-kira dapat 0, so it means that the good are necessity good. Okay. And the third one will be the cross elasticity of demand. Okay, cross elasticity of demand ni iaitu mana dia cakap ini berkaitan tentang dua barang. Okay, dua jenis barang. Formula dia actually sama je macam price elasticity of demand. Cuma yang ini dia ada satu barang, quantity barang A, kemudiannya price barang B. So, kita still measure the sensitivity
or responsiveness of the quantity demanded of one product. Contohnya of product A due to a change in the price of B, price of good B. Okay, so dua benda yang berbeza, dua barang yang berbeza, kita akan kira cross elasticity because we want to determine the type of relationship between the two goods. Okay, so formula dia actually this one is EXY EXY because ni barang X and barang Y. So formula dia will be percentage change in the quantity demanded of good X divide with percentage change in the price of good Y. Okay, so ini adalah formula dia. EXY. Okay, EXY. So ini adalah kuantiti barang X. Okay, so sama juga lah Q2 ataupun Q1 adalah kita kira sebagai new quantity. Macam yang ni kan, bila silap tadi bila letak Q2, nak kata silap tu taklah silap. Kita tengoklah. Kalau dia Q2 maksudnya ni adalah kuantiti baru. Tolak Q1 ini adalah kuantiti lama. Bahagi dengan kuantiti lama. Darab dengan harga barang Y, barang lain. Okay. Okay, barang harga baru, okay, harga lama bahagi dengan harga baru tolak harga lama. Okay, then bila kita calculate, kita akan dapat value lah, value for the good, value for the, oh, so sorry ya, I have to make a correction here. Yang ini adalah cross ni cross. Sekejap lah, Mida betulkan sekarang lah. Okay, Mida betulkan sekarang. Okay, so this one will be cross. Okay, cross elasticity of demand. So this one will be EXY. Nanti kamu keliru pula. Okay. Yang tadi ni, yang ni adalah EY. So this one also will be EY. Okay. Ini income elasticity of demand. Ini is a cross elasticity of demand. Okay. Bila bagi slide kat kamu lah. Okay. Kita of good X. Dia keluar pula dah. Tunggu sekejap ya. Dia keluar pada sini pula. Sekejap. Okay. Okay. So, kamu confused pula. Okay. So, macam ni formula dia. Ada lagi lah benda kena. Okay, ini EXY supaya kamu jelas nanti. Okay, EX. Okay. Okay, ini formula dia. Okay. Satu lagi, kita betulkan lagi lah. Kamu confuse, kita buat Q1 lah. Kita konsistenkan dia dengan yang awal-awal tadi supaya kamu tak keliru. Okay. Alright. Okay. Okay, so ini adalah kuantiti barang X dan ini adalah harga barang Y. Okay, so sama juga lah Ki, Koko, Po, Pi, Po. Cuma ini adalah kuantiti barang lain, ini adalah harga barang lain. Okay, itu dapatkan cross elasticity of demand. So once you get the answer, if the answer will be greater than 0, then the relationship between the good X and Y just now are substitute good. If you get negative ataupun less than 0, then the relationship between the good X and Y are complementary good. If you get 0, then means that the good X and Y have no relationship. Okay, so ni adalah soalan yang perlu kamu buat. Okay, nanti madam kita akan discuss lah dalam kelas how ataupun kamu boleh beritahu jawapan kamu dalam WhatsApp group dan kita akan discuss dalam WhatsApp group. Okay?